what just this country needs. We need to liberate this country, and that cannot be achieved unless we unite as a people. So I want to join PLP and its leadership, and indeed the people of Kenya, to say that we have a task ahead of us to liberate this great republic, and that can only happen if we are united in purpose. And I want to thank the leaders here for their commitment that all of us will be selfless and will do whatever it takes and sacrifice for this country, because we owe it to the people of Kenya. Mimi ni mtu ya kusikiza ground, na nimesikiza across the country. And Kenyans are telling us, our leaders, please come up with a formula to send Kasongo home one way. So we as leaders cannot fail the people of Kenya. And I think I agree with what has been said here. Let us continue strengthening our parties, mobilizing our support, and the right time we'll sit down and come up with a formula to craft a lineup of leadership that will liberate this country and restore the dignity of the Kenyan people. We have a responsibility to unite and liberate the payslip, dignify the payslip. The middle class, who are the payslip holders, are in anguish. They have been impoverished. Their purchasing power has been eroded, and that is why there is no money in circulation in the country. In a record 2 years, William Ruto has destroyed the Kenyan health system. In a record 2 years, he has destroyed the education system. In a record 2 years, the cost of living is unbearable. In a record 2 years, nothing is working. And the 2 years has been nothing but a package of lies and lies and lies. Nimesikia Jane Kihara akilia hapa mpaka anasahau tuko national function, anaongea Kikuyu ni vile amechanganyikiwa, akishangaa vile zote zilidanganywa. Hii jamaa tangu nizaliwe mimi Rigiji, mtoto ya Maumau, sijaona mtu muongo kama ile Ruto. Huyu mtu anakudanganya na amekuangalia. So many people have tried to blame me kutoka nyumbani. Wewe ulituletea huyu mtu ukasema ni mzuri, unamjua, atatuweka pesa mfukoni. Instead ile kidogo ilikuwa kwa mfuko, amefanya nini? Sasa watu wananiingilia, wananipigia kelele, lakini mimi najitetea. Mimi nasema sasa, mimi ni mtu ya kawaida tu. I'm just an ordinary Kenyan. Mtu tu alizaliwa pale wa Monyoro, amesoma hapo, ni mtu hana mpango yote, sijasoma sana, sina PhD, sina master, sina nini, mtu tu ya kawaida. Lakini kama huyu mtu anaweza danganya mabishop ambaye wamemwagiliwa mafuta na mareverend na mapasta, Rigathi Gachagua ni nani? You know, the politics of deceit and conmanship is what we are struggling with. This man came with a Bible. He could sing every song in my mother tongue. Sijui alikuwa anajifundisha saa ngapi. Sasa akifika pale, iko wimbo pale inaitwa Magegania. Sasa anaiba pale, sisi yote tunang'edhia, tunamwangalia. Tunasema Mungu ametutumia mala. This man can sing our songs. And he is not one of us. We were very impressed. So hapo ndio tulichanganyikiwa. Sasa mimi kufika pale after 6-8 months, nikaanza kuona hii mtu ni nani.
Nikaanza kumwambia hapana, twende pole pole. Hii maneno ya kutoa pesa watu kwa mfuko tulisema tutaweka tuache. Anasema wewe unakuwa kichwa ngumu. Sema situmalize zile barabara ya Mau na zile tulianzisha. Sema hapana, wacha kwanza tujenge manyumba. Namwambia na ile ahadi tulipatia kwa Wakenya. Anasema wachana na ahadi, hiyo ilikuwa ni campaign. Sasa hii maneno yote tulisema kwani inawezekana? Hiyo ni maneno tu. So namuuliza, na tukirudi kwa uchaguzi tutaambia watu nini? Anasema hiyo watu tutawapanga. Msijali. Anasema unakumbuka mambo ya power, Omo with the powerful. Ikirudiwa mara mingi watu wanaamini. So hii barabara unasikia nikitaja, hata kama hatujengi watu watafanya nini? Anasema ndio unaona hata ile sabuni imekuja inaitwa Aerial. Inaitwa ile Aerial ya Omo. Because watu waliingia maneno ya Omo with. So anasema hii barabara hata kama hatujengi tushinde tukifanya nini? So we are faced with a problem as a country. Na Professor Kibwana nimesikia ukisema ati hii mtu atatusumbua. Hakuna, si tuko na dawa yake, tunamjua. Don't worry. Siku tutaingia kwa juu ya gari vile ameingia pale mwisho. We will dismantle him. Tutamuanika vizuri. Watu wakimuona wanawaambia wewe hatutaki uongo. I'm telling, and we are reaching there. Tunapatia yeye mwaka hii ya 2025. 2026 hakuna mtu atasikiza uongo yake Kenya. We'll make sure. So don't worry, tuko sawa. Ile tu ningetaka just to tell the people of Kenya. Hakuna development itaendelea. Ile uliona era in budget juzi ya 76 billion. Hiyo ilikuwa ni pesa ya kuhonga wa Kenya. Pale Karen kwa ile mtu ya Mr. Yesa iko container ya 40 feet imejazwa pesa hapo. Iko ingine hapa State House dollars. Sasa kazi yao ni kuhonga viongozi. Lakini tuambia wa Kenya hatuwezi kumwambia msichukue pesa. Mko na haja na pesa. Pesa mchukue. Na pale Karen imewekwa figure. Ndio usikize uongo ni shilingi 5,000. Ya kusikiza nini? Sasa watu wamerefuka pale. Si wamejua ni uongo, wakifika pale wakiongeleshwa tu wazo wanasema maliza haraka utupatie pesa tufanye nini? Sasa tunataka kuambia wa Kenya, you cannot listen to lies for 5 hours. At 1,000 per hour to listen to lies. Tunataka tusikizane rates ya kusikiza uongo. Si tusikizane rates ya kusikiza uongo. Kwa sababu hii uongo ni mingi sana. Mnadanganywa barabara itajengwa na ni uongo tu, lakini mnawekwa masaa. So tunataka kuambia wewe Mr. Yesa, weka rate ya 2 hours. 2 hours 5,000. Udanganye watu for 2 hours, uwapatie 5,000 wafanya nini? Ukipitisha 2 hours, mnasimama mnasema pesa ifanye nini? Tumekubaliana? Tumekubaliana. Sasa ama 1 hour. No, watu wanasema 2 hours is too much for 5,000. Sasa pale State House iko dollars. Hapo inalipwa in dollars. Na nafikiri ni hii ya gold hii ya Sudan. So pale pia pale sasa naye rais uweke rate. $1,000 watu wasikize nini? Because ni uongo peke yake. Then hizo hoteli tufungue mwaka 2025 na 2026. December hizo hoteli bili tufanye nini? Tufunge. Tuangoje pale kwa debe. Na nimeona waziri hapo akitukana Gen Z akisema ati they are hooligans. Wewe hawa Gen Z ndio dawa yenu pale kwa debe. Hawa Gen Z is about 9 million. Vijana wetu tunaomba nyinyi, you are doing a very good job kwa smartphone. Very good job, Morara. But that is not enough. The real transformation of this country will happen on the ballot box. So tunaomba Gen Z mchukue vitambulisho na muandikishe kura. Alafu siku ya kura mjitokeze mapema.
saa 9 mko kwa line, na ukipiga kura una record kwa smartphone, na kumobilize the rest of us. Mtu mobilize, tuko mikononi mwenu. You are the real liberators of this country. Sisi tutaunga nyinyi mkono because we have some experience and some exposure, but the energy and the knowledge to sort out Kasongo lies with the Gen Z. Sisi tutaunga nyinyi mkono, tutaunga nyinyi mkono. So me, I want to say thank you very much. We have committed, we'll work together. And Honorable Mother, I agree with Dr. Mukisa Kitui. You are now our mother. Wewe utuweke pamoja. Hii timu ikisabaratika, Honorable Mother Karua, Wakenya watauliza wewe. Wewe ndio mama wetu sasa. Anatosha hatoshi. The Honorable Mother Karua has a proven track record of fighting for democracy, resilience, and being steadfast. And she's priceless. Nobody can compromise her. So we need a mother figure around us kama viongozi, mama wetu wa kutuweka pamoja. Ukiona ninapotea kidogo, unaniita, unanirudisha kwa laini. Unatuita, unatupikia chai na mandazi, unatuongelesha, unatupatia mtisha, tunaendelea another 1 month. Ukiona tumekaa unatuita tena. Tumekubaliana Mother Karua kuwe mama wetu. And you know, many people walikuwa nafikiria ati mimi siwezi fanya kazi na Mother Karua kwa sababu tulikuwa tunapingana. We are nothing against each other. Kila mtu alikuwa anajitafutia kwa njia zake. But the truth of the matter is that myself, even as she was my opponent, I used to admire her leadership qualities. I had wished we are in one team. And God is great that today tuko team mo. So nyinyi musijali, our leaders wale munateswa. Onyonka usijali. Huyu mtu hata even if akimwaga damu yetu, si amemwaga ya Gen Z tayari. The blood that he'll shed will just water the tree of liberation. And for a seed to germinate, it has to die. We must sacrifice as leaders in this country to stand up to this man, because if we don't, there will be no country. As we speak, kumeandikwa cabinet memo by CS Interior and CS Lands and Housing of getting all prison land, mashamba yote ya prison imeuziwa investors under the guise of affordable housing. If you check the prison land here in Nairobi West, it is worth 1 trillion shillings. Mtu apewe ati ajenge manyumba. Hiyo manyumba inajengwa na pesa watu wamekatwa kwa payslip. Alafu mnauziwa. So ile shamba si ati anapewa free. President Ruto na watu yake wameuza mashamba yote ya prison in the whole country. And a cabinet memo imetayarishwa, itaenda pale kwa cabinet. Bwana Onyonka na wale MPs, you must stand up. And we cannot agree. How do we give public land to investors without consideration? So it's a scheme ya kuuza mashamba yote ya prisons. And the prisons will be relocated elsewhere at another great cost. So these are things we'll continue calling out. Na mimi unajua hii dosia yote niko naye. Taendelea kutoa polepole so that I don't choke you. Mambo ni mingi. Niendelee polepole ama nitoe yote? Nitoe polepole ama yote? Polepole. Mos. Hawa watu, the election of President William Ruto as president is the greatest fraud against the people of Kenya since independence. This man deceived all of us, I included. Sometimes I sit at night, I feel very foolish because I didn't see him through. You know, alikuwa anakuja kwangu nyumbani, tunakaa mpaka saa 7, anatudanganya, tuna escort yeye na Pastor Docas. Pastor Docas, I think alikuwa na Thamiri. Ananiuliza, do you know this man well? Namwambia hii mtu mimi namjua. Are you sure? Namwambia ndio. It's a fraud. And we'll tell it to the people of Kenya. Musijali. Wa Kenya watajua huyu jamaa ni nani. Na tutapiga kura sawa sawa. Bora hii timu ikae pamoja.
And he'll call everybody. Hata hii mzee yetu Tinga atamgonga. Hiyo mzee atamchanganya, wewe utaona. Na aliniambia hii mzee wachia mimi. Siku alikuwa anataka kwenda EU, nikamuuliza agenda yako na hii mzee ni gani? Anasema acha hii mzee nitapanga yeye. Hii mzee nitapanga yeye kidogo kidogo, peleke EU nini nichukue ODM, and I can see it is happening. So wewe bwana Tinga, you are listening to people who have experience with that man. Sababu wewe ni mzee wetu na uliumia, we want to give you a small tip. Huyo mtu achana naye. Mkimalizana utakuja hapo unalia vile sisi tunalia. We know him. Now, that is exactly what will happen. So mimi nashukuru sana, and our leaders must